goal of Ashtanga life, goal of Ashtanga yoga. So we welcome you, Prabhu, and we want to chant 3 times Maha Mantra by welcoming you for today's event. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Welcome you all once again to Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Chaitanya Yat Vedagada Sivasvidho. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. So today we'll be speaking from the Bhagavad-gītā, chapter 6, text number 15. Hare Krishna. இன்றைய உபன்யாசத்தில் நாம் 6வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் 15வது ஸ்லோகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். This chapter is called Jnana Yoga. இந்த அத்தியாயமானது தியான யோகத்தை பற்றியதாகும். So this jnana is one of the limbs of the ashtanga yoga. தியானம் என்பது அஷ்டாங்க யோகத்தின் ஒரு அங்கமாகும். You see what Krishna says. இதில் நாம் பரமபுருஷர் என்ன கூறுகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். First I'll read the sloka. Yuñjann evaṁ sadātmānam yogī niyata-mānasaḥ śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ mat-saṁsthām adhigacchati. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Purport. Thus practicing constant control of body, mind, activities, the mystic transcendentalist, mind regulated, attains to the kingdom of God for the abode of Kṛṣṇa, the cessation of material existence. Purport by Srila Prabhupada. The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation of all material existence. One who seeks an improvement in health or aspires for material perfection is no yogi according to Bhagavad-gītā. Nor does cessation of material existence entail once entering into the void. It's only a myth. There is no void anywhere within the creation of God. Rather, cessation of material existence enables us to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad-gītā as that place where there is no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated, like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets there are called paramdhama, or superior abodes. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Kṛṣṇa, as is clearly stated herein by the Lord himself. Machitta mat-paraha mat-saṁsthām can attain real peace, can ultimately reach the supreme abode, Kṛṣṇa Loka, known as Goloka Vrindavan. Brahma-samhita chapter 5, text number 37. Very clearly stated, Goloka yevi nivasati akhilatma bhūtaha. The Lord, although residing always in his abode called Goloka, all pervading Brahman, localized Paramatma as well as by dint of the superior spiritual energies. No one can reach the spiritual sky Vaikuntha or enter into the Lord's eternal abode Golok Vrindavan without the proper understanding of Kṛṣṇa and plenary expansion Vishnu. Therefore, a person working in Kṛṣṇa consciousness activity Savai Manaha Kṛṣṇa Padāravindyayoho. The Vedas, also Svetasutra Upanishad 3.8,
we learn tam eva viditvati mrityum yeti. One can overcome path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. In other words, perfection of yoga system is attainment of freedom from material existence, not some magical jugglery of gymnastic feats to befool innocent people. Who translation. Full படிக்கிட்ட பொருளை சேர்த்து படிக்கிட்டா? Only translation. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தமிழாக்கம் இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். Hare Krishna, dear devotees, welcome on this beautiful Friday evening. இந்த இனிமையான வெள்ளிக்கிழமை மாலை நேரத்தில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Today we are going to dwell upon the topic of yoga, especially ashtanga yoga. இன்று யோகம், குறிப்பாக அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். We know that Kṛṣṇa in the Bhagavad-gītā teaches Arjuna various systems of yoga. We have seen he has taught karma yoga, and we're going to see dhyana yoga, 6th chapter, and later chapters bhakti yoga. இந்த பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர் அர்ஜுனனுக்கு பல்வேறு வகையான யோகங்களை பற்றி விளக்கி இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். கர்ம யோகம், தியான யோகம் என்று பல்வேறு வகையான யோகங்களை பற்றி அவர் கூறியிருக்கிறார். So actually, in Sanskrit, yoga means connection. சமஸ்கிருதத்தில் யோகா என்றால் ஒரு தொடர்பு. What to connect what? What is that connection? Who is connecting what? தொடர்பு என்றால் என்ன? எதனோடு எதனை தொடர்பு செய்கிறது? Whenever we say connection, there should be two aspects. One thing is connected to the other thing. தொடர்பு என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது வேறு ஒரு வஸ்துவோடு அது தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. English, there's a word called yoke. ஆங்கிலத்தில் யோக். That means suppose a bullock cart is there, the bull is there, the bull is connected to the cart by a yoke, or a train engine is connected to the bogies by some connection, yoke. எப்படி ஒரு மாட்டு வண்டி மாட்டுடன் பூட்டப்படுகிறது, அதுபோல ஒரு ரயில் பெட்டியானது இன்ஜினுடன் ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி அதை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. So the spiritual system, as given in the Vedas, is about yoga, which means to connect the soul to the super soul, the soul and the Lord. வேதங்களிலும் ஒரு தொடர்பு என்றால் ஆன்மீக மொழியில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆத்மாவானது எப்படி பரமபுருஷரோடு, அந்த பரமாத்மாவோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது என்று. So in different yugas, there are different systems to get connected and reach the supreme destination. பல்வேறு யுகங்களில் பல்வேறு வழிமுறைகளில் அந்த பரமாத்மாவோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பாக்கியம் இருந்திருக்கிறது. கிருதே யத்யாயதோ விஷ்ணும் த்ரேதாயாம் யஜதோ மக்கை துவாபரயாம் பரிச்சர்யாயாம் பலோத் adhigacchati. In Krita yoga or Sati yoga, the way to connect to the Supreme Lord was by dhyana, meditation. அதாவது தியான முறையில், திரேத யோகத்தில் தியான முறையில் பரமபுருஷரோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. The people were very qualified and they were perfecting in this yoga, dhyana yoga, so that they can have direct link to the Supreme Personality of Godhead and they attain perfection. அப்பொழுது இருந்தவர்கள் தகுதி உடையவர்களாக இருந்ததால் அந்த தியான யோக முறையில் பரமபுருஷனோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். And not simply a dhyana yoga, it's very strenuous, very difficult. தியான யோகம் என்பது அவ்வளவு எளிமையானது கிடையாது. Complete concentration on the Supreme Personality of God at Changa Chakra Gada Padma Dwaraka Vilayosha, the form of the Lord. He meditates on that particular form of the Lord, not 1 day or 2 days, not 1 year, 2 years, 60,000 years meditation. சங்கு சக்கர கதா பத்மா, இந்த உருவத்தினை பகவானின் மீது நம்முடைய மனதினை கட்டுப்படுத்தி செயல்வது என்பது ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாட்கள் இல்ல,
ஒரு சில மூதாதையர்கள் 60,000 வருடங்களாக தங்களுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி இருந்திருக்கிறார்கள். So, in this particular verse, I repeated, Vishnu Tretayam. All these 4 yugas, the ultimate goal was to achieve the lotus feet of Lord Krishna. இந்த 4 யுகங்களிலுமே இலக்கு என்பது பரமபுருஷனுடைய கமல பாதங்களை அடைவதுதான். The process may be different. இதற்கான வழிமுறைகள் பயிற்சி முறைகள் மாறுபட்டதாக இருக்கலாம். The end point is the same. ஆனால் இலக்கு முடிவு என்பது ஒன்றுதான். So we'll just see in meditation there are 2 systems of yoga. தியான முறையில் 2 வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. Namely, ashtanga yoga and saṅkhya yoga. அஷ்டாங்க யோகம் அல்லது சாந்தி யோகம். In ashtanga means in Sanskrit 8 anga, the 8 limbs. Using these 8 limbs to attain the perfection. அதாவது 8 அங்கங்கள் அஷ்டாங்க, அஷ்டா என்றால் அந்த 8 அங்கங்களை முறைப்படுத்தி அந்த யோக பயிற்சியை மேற்கொள்வது. Ashtanga yoga is a practice in concentrating the mind. மனதினை கட்டுப்படுத்த பயிற்சி செய்வதுதான் அஷ்டாங்கத்தினுடைய முயற்சியாகும். Why one has to concentrate? When he's concentrating, he is trying to give up all the engagements of the regulative process, giving the detachment of the material goal. எதற்காக கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? அது போன்ற கட்டுப்படுத்தி அவர்களுடைய அங்கங்கள் இந்திரியங்கள் முழுவதையும் கட்டுப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பது. How does he control? By proper sitting position, meditation, concentration, and blocking all the movement of the internal circulation of prana, the air inside of body. இதை எப்படி செயல்படுத்துவது? முறையாக அமர்ந்து கொண்டு முழுமையாக மனதை கட்டுப்படுத்தி அவர்களுடைய பிராணம், வாயு ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்துவது. So by that he is able to transcend step by step. இதன் மூலமாக அவர்கள் அந்த ஆன்மீக ஸ்தலத்தை அடைகிறார்கள். So in other meditations called Sankhya, which means it is actually different, distinguishing the truth of the material elements. அந்த சாங்கிய பயிற்சியில் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு வேறுபாட்டிற்காக அந்த யோக முறை. But what we see is both this yoga, the Sankhya and the Ashtanga, most of them use it to realize the impersonal Brahman. இந்த 2 முறைகள் அஷ்டாங்கம், சாங்கியம் ஆகிய 2 முறைகளிலும் பிரம்மத்தை அடைவதற்கான ஒரு பயிற்சியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. But actually in the Gita, Kṛṣṇa doesn't tell this. He said, using Sankhya yoga also one has to attain my personal form. ஆனால் பரமபுருஷர் பகவத்கீதையில் இது போல கூறுவதில்லை. சாங்கிய யோக முறையிலும் அந்த உருவ வழிபாட்டு முறை, உருவத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றே அவர் வலியுறுத்துகிறார். Unfortunately, most of them take this Ashtanga yoga and Sankhya yoga to realize the impersonal Brahman, but impersonal Brahman is also the partial representation of Lord. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சாங்கியமோ அல்லது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்பவர்கள் அந்த பிரம்மன் நிலையை பற்றியே தான் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். இருந்த போதிலும் அதுவும் அந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையின் ஒரு அங்கம்தான். As we know that everyone is not same, everyone has different inclination, different way of thinking. So accordingly, the Vedic literature, the Shastras, give opportunity to different type of people to attain certain levels. அனைவரும் ஒரே நிலையில் இருப்பதில்லை. இதை மனதில் வைத்துதானோ சாஸ்திரங்களில் ஒவ்வொரு வகைப்பட்ட மனிதர்களுக்கு ஏற்றார் போன்ற வழிமுறைகள், பயிற்சிகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So the path mentioned in the yoga system, the Vedas, is very, very long and strenuous and very severe. இந்த யோக பயிற்சிகள், அதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி சாஸ்திரங்களில் விரிவான பல்வேறு வகையான விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Ashtanga yoga was conceived by a sage whose name was Patanjali. பதாஞ்சலி என்ற அந்த ஆச்சாரியர் அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி விவரமாக தெரிவித்திருக்கிறார். I am sure that nobody can forget, because nowadays a lot of products are coming in the name of Patanjali products, soap, oil, and many Vedic products, organic products are coming from the name Patanjali.
இந்த பதஞ்சலி பெயரை அவ்வளவு எளிமையாக யாராலும் மறக்க முடியாது. காரணம், இப்பொழுது உள்ள காலகட்டத்தில் அந்த பதஞ்சலி பெயரில் பல்வேறு வகையான மூலிகைகள் கொண்ட மருந்துகள், சோப்புகள் என்று பல்வேறு வகையான நமக்கு கிடைக்கிறது. Actually, the sage Patanjali, he taught Ashtanga Yoga. In the modern age, they have reduced that Patanjali into selling to the products. பதாஞ்சலி என்பவர் யோக பயிற்சியை நமக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார். ஆனால் இந்த காலத்திலோ அது அனைத்தும் ஒரு பௌதீக பொருட்களாகத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம். Patanjali taught this yoga at a very scientific, psychic method, gradually raise the consciousness to the higher level. விஞ்ஞான பூர்வமாக நம்முடைய உணர்வினை ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு எடுத்துச் செல்வதற்காகத்தான் இந்த யோக பயிற்சி. So we'll be seeing soon that 8 limbs, which is very technical. Sorry, Prabhu, can you repeat, Prabhu? These are the 8 steps for in this Ashtanga Yoga, and we'll be seeing soon. Each one, a short description I'll be explaining. இந்த 8 அங்கங்களை பற்றிய ஒரு விரிவுதான் இது. அதை பற்றி நாம் இப்பொழுது தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So they start from rules and regulation and end in samadhi. இது ஒரு பயிற்சி, நியமங்களில் இருந்து சமாதி நிலையை அடைவது வரை. So when they reach that last ultimate end, they feel that they are entered the liberated stage. அந்த 8வது நிலை, சமாதி நிலையை அடைந்த பொழுது அவர்கள் உச்ச நிலையை அடைந்ததாக கருதுகிறார்கள். These 8 progressive steps of the Ashtanga Yoga system are as follows. இந்த 8 வழிமுறைகள் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் அதாவது பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. Is number 1 yama, number 2 niyama, number 3 asana. 1 யமம், 2வது நியமம், 3வது ஆசனம். This yama is not goddess of death, not Yamaraja. Yama means rules and regulation. இந்த யமா என்பது யமதர்மராஜரை குறிப்பது கிடையாது. Sanskrit is a very unique language. We just try to hear one and we just speculate and give a different meaning. சமஸ்கிருதம் என்பது ஒரு உன்னதமான ஒரு மொழியாகும். ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் மிகவும் சுவையான பொருட்கள் உண்டு. Number 4 is pranayama, 5 is pratyahara, 6 is dharana. பிராணாயாமா, அத்தியாகாரா, pratyahara, dharana, பிராணாயாமா, pranayama, pratyahara and dharana. பிராணாயாமா, அத்தியாகாரா, தாரா ஆகியவை pratyahara. Then the 7th is dhyana, 8 is samadhi. 7வதாக தியானம், 8வதாக சமாதி நிலை. So we all may think that devotees are practicing bhakti yoga. Why should we learn about this Ashtanga Yoga? பக்தர்கள் பக்தி யோக நிலையை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த அஷ்டாங்க யோக நிலையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதின் அவசியம் என்ன? It is just like if we go to the PhD and then why should I learn ABCD? I am already in PhD. அதாவது நாம் ABCD வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்வதனுடைய அவசியம் என்ன? மேல் படிப்பு படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் கூறுவது போல். So understanding all these different types of yoga will give a conviction to us that all this are there, but what I am practicing now in bhakti yoga is supreme. Sorry, Prabhu, I am not able to hear that. Oh, sorry. By studying and understanding what are this Ashtanga Yoga, a bhakta will realize that these things are very, very difficult. Lord has given us an easier process of yoga called Bhakti Yoga, which will immediately take me to the highest platform. அதாவது மிகவும் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்தி யோகம் இருக்கின்றது. ஆனால் அஷ்டாங்க யோகம் மிகவும் கடுமையான ஒரு முறையில் இருக்கின்றது. அந்த பக்தி யோகம் மிகவும் எளிமையான முறை இருப்பதால் பக்தர்களுக்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். It's good to know, because when you go for preaching, most of the people, they know yoga means exercise, doing some asanas. நாம் பக்தியை பற்றி போதனை செய்யும் பொழுது நிறைய மனிதர்களுக்கு யோக பயிற்சியை பற்றி தெரிந்திருக்கிறது. யோக பயிற்சி என்றால் உடற்பயிற்சி போன்று என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Many times people ask devotees, can you teach us yoga? Can you teach us Shirshasana, this asana and that asana? பக்தர்கள் இது போன்ற போதனைக்கு செல்லும் பொழுது மக்கள் அவர்களிடம் யோக பயிற்சியை எங்களுக்கு செய்து தருகிறீர்களா, இது போன்ற யோகங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்.
Actually, these are there. The 8 steps, asanas are there. But the person who's performing this asana, they're not only using it for developing some muscle or 8-pack body, but they are using it to purify the mind and upgrade themselves higher and higher. இது போன்ற 8 வகையான பயிற்சிகள், 8 வகையான அங்கங்கள் அந்த யோக பயிற்சியில் இருக்கின்றன. இவை அனைத்துமே நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி, மனதை தூய்மைப்படுத்தி உச்சநிலையை அடைவதற்காகத்தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவோ அல்லது ஒவ்வொரு அங்கங்களும் மெருகேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவோ பயன்படுத்தக்கூடாது. Prabhupada used to just joke one time, one is becoming yogi, then if it doesn't follow the rules and regulations, it becomes a bogi and a rogi. படுத்தாமல் யோகி என்ற ஒருவன் பிரபுபாதர் கூறும்போது, நியமங்களை பயன்படுத்தாமல் யோகி என்று கூறுபவர்கள் அவர்கள் யோகி அல்ல, போகிகளாக ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பவர்களாக மாறுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். Most of the yoga clubs and yoga society, they teach how to exercise and how to put your head down and try to have health way of a healthy life. There's nothing spirituality contained in them. இன்றைய காலகட்டங்களில் யோக மையங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. அவை அனைத்துமே உடற்பயிற்சி, உடலை எப்படி வலிமையாக வைத்துக் கொள்வது என்பதை பற்றி தான் கற்றுத்தருகிறார்களே தவிர அந்த ஆன்மீகத்திற்கு, நம்முடைய ஆத்மாவிற்கு வலுவூட்டுவதற்கான பயிற்சிகள் எதுவும் அவர்கள் சொல்லித் தருவது கிடையாது. This is not what Patanjali taught. இது பதாஞ்சலி முறை அல்ல. We'll just go one by one. Yama. ஒன்றொன்றாக நாம் செல்வோம். யமா and niyama. நியமா. Yama means the do's, what we have to follow. யமா என்றால் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்பது. Niyama means what we don't have to follow. நியமா என்பது நாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பது. But not only applicable in yoga, but in all aspects of our life, what to do and what not to do. இது யோக முறைக்கு மட்டும் பொருந்தாது, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது என்றும் பொருந்தும். Whether one wants to excel in material life or whether one wants to excel in spiritual life, both of them should know what to do and what not to do. பௌதிக வாழ்க்கையில் வளர்வதற்கோ அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கோ எது செய்ய வேண்டும் எது செய்யக்கூடாது என்பது அவசியமாகிறது. Yeah. In spiritual life, the end point is renunciation, giving up. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்முடைய முடிவு இலக்கு என்பது அனைத்தையும் துறப்பது. We simply cannot just tell I am doing yoga and I will reach the highest goal. யோக பயிற்சியை மேற்கொள்வதன் மூலமாக நான் உச்ச இலக்கை அடைந்து விட்டேன் என்று கூறக்கூடாது. We have to practice what we are following. நாம் என்ன வழி நடைமுறைப்படுத்துகிறோமோ அதனை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Otherwise, it will not lead anywhere. இல்லை என்றால் அது நமக்கு ஒரு சரியான பாதையை காண்பிக்காது. And as we see nowadays, people are performing yoga, they are not able to follow the regulative principles. இப்பொழுது உள்ள யோக பயிற்சியில் அந்த நியமங்களை யாரும் சரியாக கடைபிடிப்பது கிடையாது. An example, like there's, I have some charge has gone my earphone. Just 1 minute, I'll change my earphone. Sorry.
Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hello. Yes, Prabhu. Sorry, yeah, I had to change the speaker. Yeah. So there's a friend who would save his pocket money. Hare Krishna. Sometime when we were children, our parents used to give us pocket money and we used to save. அதாவது உதாரணமாக நாம் சிறு வயதில் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பெற்றோர்கள் செலவு செய்வதற்காக சிறிய அளவில் நமக்கு பணம் தருவது வழக்கம். And sometimes that pocket money for spending on sweets and cinemas, some would actually keep it for future expenses. ஒரு சில நேரங்களில் அதை இனிப்பு வாங்குவதற்கோ அல்லது திரைப்படம் பார்ப்பதற்கோ செலவு செய்யாமல் அதை பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டிருப்பதும் வழக்கம். And when the amount is increasing, they would like to buy some Walkman or a stereo equipment, etc. அந்த சேமிப்பு பணம் சற்று பெருகும் பொழுது நாம் ஏதேனும் காதுகளில் வைத்து கேட்கக்கூடிய கருவிகள், வாக்மேன், அது போன்ற கருவிகளை வாங்குவதற்கு பயன்படுத்துவதுண்டு. But there are some others, as soon as they get the pocket money, they spend it immediately on buying some sweets and whatever. ஆனால் ஒரு சிலரோ அது போன்ற பணம் கிடைக்கும் பொழுது உடனே அதை ஏதேனும் ஒரு செலவுகளில் இனிப்பு வாங்குவதற்கோ ஏதேனும் தின்பண்டங்கள் வாங்குவதற்கோ செலவு செய்வதுண்டு. I'm just giving an example so that we can understand this yama and niyama. இது ஒரு உதாரணம் தான் யமா நியமத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு. So here, this person who got the pocket money, so when he grew up, he became a successful doctor. இது ஒரு உதாரணம். இந்த பணத்தை சேவை செய்து சேமிப்பு செய்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு மருத்துவராக மாறியதுண்டு. In high school and in his college, his friends were all having big party and having fun, but this person would stay at home, study and prepare for exam. அவர் பள்ளி நாட்களில் அவருடைய மற்ற நண்பர்கள் அது போன்ற பணத்தை செலவு செய்து ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது இவர் அதனை சேமிப்பு செய்து வந்தார். In this process of long run, if you want to get some highest happiness, highest goal, we should try to give up immediately the short-term happiness. இது நீண்ட கால ஒரு பயணமாக பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய ஒரு உச்சமான ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது. நாம் குறுகிய கால சந்தோஷத்தை பார்க்காமல் நீண்ட நாட்களாக அதன் பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம். So to work towards a better position in later adult life, one has to forego many of the immediate pleasures. ஒரு இளைஞனாக அவர் பின்னர் அனுபவிக்க வேண்டியதற்காக இப்பொழுது தற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தத்தை அவர் உதறிவிடுகிறார். Unfortunately, nowadays, the small child is trying to experience happiness and pleasure which a normal 30-year or 40-year-old will not do. ஆனால் துரதிர்ஷ்டமாக இப்பொழுது உள்ள காலகட்டங்களில் சிறு குழந்தைகள், சிறிய வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 30-40 வயதில் அனுபவிக்க வேண்டியதை இப்பொழுதே அனுபவிக்கிறார்கள். One has to train the children right from this young age to renounce certain things which is detrimental to his life. Sorry, Prabhu, voice was breaking. Yeah, one has to train the children, the parents, not to waste time in temporary mental pleasures. பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயிற்சியாக இந்த பௌதீக வாழ்க்கையின் இன்பங்களை இப்படி அனுபவிப்பதற்காக அந்த கட்டுப்பாட்டினை எடுத்து அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். In other words, one has to be taught the act of renunciation. அவர்களுக்கு எப்படி அந்த துறவு செய்வது என்ற ஒரு மனநிலையை அவர்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும். He has to train them to be able to control the senses. அந்த இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றும் அவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும். Without the control of senses, there is no possibility of success in either material life or spiritual life. இந்திரிய கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி இல்லாதவர்களுக்கு பௌதீக வாழ்க்கையிலேயோ அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையிலேயோ வெற்றி என்பது கிடையாது. In material life, even if you go to a Olympic medalist or a successful cricket player or a successful movie actor, if we go and interview them, they would have told us how many times they have sacrificed their temporary pleasures. They were having a higher goal to achieve something.
இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் வீரரோ அல்லது வேறு விளையாட்டு வீரரோ அல்லது ஒரு பிரபலமான திரைப்பட நடிகரோ அவர்களுடைய கலந்துரையாடலில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பல விதமான தங்களுடைய சந்தோஷங்களை துறந்து ஒரு உன்னதமான லட்சியத்திற்காக அவர்கள் தங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். Usually in our house, our grandma and elders will tell, work now, samadhi later. அதாவது இப்பொழுது வேலை செய், சமாதி நிலை அதன் பிறகு. The last you can enjoy. Samadhi means enjoyment. அதாவது சமாதி நிலை என்றால் பிறகு நீங்கள் இதனை அனுபவிக்கலாம். So we have to understand that to control the senses is the main aim of any yoga system. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுவது என்னவென்றால் எந்த ஒரு யோக பயிற்சியிலும் இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Patanjali in this ashtanga yoga method he is trying to teach all this right from beginning how to control the senses. இந்த பதாஞ்சலி யோக முறையில் இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி நமக்கு தெரிவிக்கிறது. Anything which is hindering, which is stopping us to go forward, that has to be given up. Tyaga. நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு எதெல்லாம் ஒரு தடையாக இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நாம் துறக்க வேண்டும். One more example I want to give. A student was studying very nicely, was getting first mark, 100 out of 100 in mathematics, science, everything. As soon as his parents bought him a mobile phone, they found out that in the preliminary examination, half-yearly examination, final examination, this boy was scoring very less marks. இதற்கு வேறொரு உதாரணமாக ஒரு மாணாக்கன் மிகச்சிறந்த முறையில் அனைத்திலேயுமே முதல் மதிப்பெண், கணிதம், இலக்கியம் என்று அனைத்திலுமே முதல் மதிப்பெண் பெற்று வந்தவன் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அவனுக்கு ஒரு மொபைல் போனை கொடுத்த பிறகு அவன் அதற்கு பிறகு வந்த அனைத்து விதமான பரீட்சைகளிலும் மிகவும் குறைந்த அளவே மதிப்பெண்களை பெற்று வந்தான். One has to be trained right from beginning, like Prabhu was mentioning, to give up all the unwanted things like TV, movies, intoxication, certain unwanted food, etc., etc. பிரகலாத மகாராஜ் கூறுவது போல தேவையற்றதை நாம் புறக்கணிக்க வேண்டும். நமக்கு தொலைக்காட்சி, சினிமா படம் பார்ப்பது ஆகியவற்றை எல்லாம் துறக்க வேண்டும். Because all these things pollute the consciousness and the mind. இதற்கெல்லாம் நம்முடைய மனது அது எப்படி அந்த மனதை அது ஒரு கலங்கப்படுத்துகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And it distract oneself from the soul self. Sorry Prabhu, I'm not able to hear. It will distract, it will take away one from the main aim of soul to the bodily concept. இது ஆத்மாவினுடைய இலக்காக அந்த உடல் ரீதியாக இதையெல்லாம் நமக்கு தடை செய்கிறது. So the body will be demanding more and more we try to enjoy the senses, then that will never extinguish. Like more fuel you add to the fire burns more and more. அந்த உடல் சுகமானது நமக்கு மீண்டும் தேவை என்று ஒரு நிலைக்கு எப்படி ஒரு நெருப்பானது அக்னி வளர்ந்து கொண்டே வருகிறதோ அது போன்ற அந்த உடல் சுகத்தின் தேவை அதிகரிக்கிறது. So this is all the examples in Yama. And Niyama is the second step of the Ashtanga Yoga, which refers to beneficial activities. இதுதான் அந்த யமா நிலைக்கான ஒரு உதாரணம். நியம நிலைக்காக நாம் பார்க்கலாம். In Niyama, one gets up early in the morning, meditates and practice rituals, does some exercises. The ultimate goal is to reach the highest union with the Lord. That is his goal. இந்த நியமத்தில் அதாவது காலை பொழுதில் எழுந்து தியானம் செய்து உடற்பயிற்சி செய்து ஒரு சில பூஜைகளை செய்து அதன் மூலமாக நாம் உச்ச நிலை, உன்னதமான நிலை, இலக்கினை அடைவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. One has to give up the idea of becoming I am the best, I am famous. Thinking that I conscious has to be given up. நாம் இது போன்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது நான் என்ற அந்த மனப்பக்குவம், அந்த மனநிலையை துறக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Sometimes externally one may give up bodily, but internally he will be attached to the sense gratification. வெளிப்புற தோற்றத்திற்கு அனைத்தையும் துறந்தது போல இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களுடைய உள் மனதில் அந்த இந்திரிய சுகம் அதை காண வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கும். By giving oneself to sense gratification, one cannot be really happy. அந்த இந்திரிய சுகங்களை துறக்கும் வரை ஒருவருக்கு அமைதி, மகிழ்ச்சி என்பது கிடையாது. So same thing Gita says in the 5th chapter, verse 22, E shampashaja yoga dukkha yonaya evate adhyam.
Pantaha Kaunteya Ateshu Ramate Buddha. It means an intelligent person does not take part in sources of miseries. அதாவது 5வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல 22 22வது ஸ்லோகம் 5வது அத்தியாயம் 22வது ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல எவன் ஒருவன் தானாக வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்வுகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. When he does not take part in the sources of miseries, these miseries are due to the contact with the material senses. அதாவது அந்த பௌதீக வாழ்க்கையினோடு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதன் விளைவாகத்தான் அந்த துன்பங்களினுடைய ஒரு ஆதாரத்தில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். Kṛṣṇa advises Arjuna, "Oh Arjuna, these pleasures have a beginning and an end." பரமபுருஷர் கிருஷ்ணனிடம் கூறுகிறார், ஆரம்பம் முடிவு என்று ஒன்று என்பதை தெரிந்து கொள் என்கிறார். Nateshu ramate buddha. An intelligent person, a wise man, does not get attracted to this temporary pleasure. புத்திசாலித்தனமாக இருப்பவன் இது போன்ற நிலைக்கு தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள மாட்டான் என்று கூறுகிறார். So now we saw in the ashtanga part yama and niyama. Now we'll go to the third, which is called asana. யம நியமத்திற்கு பிறகு ஆசனத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம். This asana in this modern world is called hatha yoga. ஹத யோகா என்று தற்காலத்தில் கூறப்படுகிறது. Most of the Western people, they have this hatha yoga club, and they have it's become big talk of the nowadays. Everywhere they have hatha yoga. மேற்கத்தியர்கள் இது மிகவும் ஒரு ஹத யோகா என்பது மிகவும் பிரபலமான ஒன்றாக இப்பொழுது விளங்குகிறது. அதை பற்றி நிறைய பேசுகிறார்கள். Actually, this has originated right from in Vedic sages. The sages used to sit straight, see the nose straight. All were there in ancient Vedic world. இது வேத காலங்களிலிருந்தே பண்டைய காலங்களிலிருந்தே இதற்கான முறைகளை பற்றி நிறைய கூறப்பட்டிருக்கிறது. They used to do the hatha yoga, as I said, to link themselves with the Lord. இந்த ஹத யோகம் என்பது நான் கூறியது போல அந்த தொடர்பு அந்த பரம்பொருளோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு. So this hatha yoga, as I had mentioned, this part of this ashtanga yoga, and it has very stringent physical techniques. இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் ஒரு அங்கமான ஹத யோகா என்பது மிகவும் ஒரு கடுமையான ஒரு பயிற்சி. Later, some of the sages like Dattatreya and Yajnavalkya, they actually gave more explanation to this. பண்டைய காலத்தில் தத்தாத்ரேயா போன்றவர்கள் இதற்கான விரிவான பலவிதமான விளக்கங்களை தந்திருக்கிறார்கள். This requires a lot of skills. இதற்கு நிறைய தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. There is utsaha, enthusiasm, dhairya, patience. உற்சாகம், தைரியம், பொறுமை அவசியம். And it requires also determination, nishchaya. நிச்சயா நாம் இதை சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதி தேவைப்படுகிறது. And it requires sahasa, courage. இதை செய்வதற்கு ஒரு வீரம் தேவைப்படுகிறது. And it requires also tyaga, to give up. அதாவது தியாக மனப்பான்மை, அனைத்தையும் துறக்க வேண்டிய ஒரு நிலையும் தேவைப்படுகிறது. So this type of hatha yoga to perform is not so easy in this particular Kali Yuga. இந்த ஹத யோகம் என்பது இந்த கலியுகத்தில் அவ்வளவு எளிமையானது கிடையாது. But only a reflection is being taught everywhere. இதை பற்றி ஒரு சிறிய துளிதான் இங்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. They train the body to twist your body here and there and do something. With something will get a small iota of some happiness. உடல் பயிற்சி சிறிய அளவில் செய்வதன் மூலமாக இந்த யோகத்தை பற்றி வெறும் சிறிதளவே நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Many of you must have understood what is Kundali. They teach you sit properly in a proper position and your Kundali can raise. அதாவது இந்த குண்டலி முறையில் எப்படி நாம் அந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுவது, அதன் மூலமாக எப்படி அந்த காற்றானது மேலெழுப்பப்படுகிறது என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். We are not going to talk about Kundali. That's a very big subject. அது ஒரு மிக பரந்த ஒரு பொருளாகும். அதை பற்றி இங்கு பேசவில்லை. So in asana, the yogi is sitting very straight. The backbone doesn't bend; it's straight, and
The eyes sees the tip of the nose and he has one thing and he meditates straight. இந்த ஆசன முறையில் அமரும் பொழுது முதுகெலும்புகள் நேராக இருந்து கண்கள் இரண்டும் அந்த மூக்கின் மேல் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். That's the reason when we chant Hare Krishna Mahamantra, the devotees are recommended to sit straight. Many times Prabhupada, when he sees devotees almost bending down, you can sit straight. இதைத்தான் பிரபுபாதர் அவர்கள் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கும் பொழுது நேராக அமர்ந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார். When you sit straight and the backbone is straight, most of the ailments, bodily health problems will be vanished. You will not have any health problem. முதுகெலும்புகள் நேராக இருந்து அமரும் பொழுது நமக்கு வேறு விதமான உடல் கோளாறுகள் வியாதிகள் வருவதில்லை. Unfortunately, in modern age, in any offices, wherever we go, they give a beautiful chair which will bend according to our way we sit. There's a spring. துரதிருஷ்டவசமாக இப்பொழுது உள்ள காலகட்டங்களில் நாம் எந்த அலுவலகத்தில் வேலை செய்ய சென்றாலும் நமக்கு அமரக்கூடிய நாற்காலியில் அந்த சேர் என்பது வளைந்து அது போன்று தான் காணப்படுகிறது. You don't see the ancient stage having a support in the back. There'll be nothing back. They'll be sitting on a deer skin and they'll be meditating straight. ஆனால் பண்டை காலத்தில் இது போன்ற முதுகிற்கு ஒரு ஆதரவினை நாம் பார்க்க முடியாது. மான் தோளின் மீது அமர்ந்து நேராக அமரும்படிதான் இருக்கும். So when one knows how to sit properly, then the next stage is called pranayama. எப்படி அமர்வது என்ற அதை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பிறகு அதன் அடுத்த அங்கமாக பிராணா. For many years of practice of sitting in asana, the yogi gets trained to master this asana and goes to the next level called pranayama. பிராணாயாமா என்பது பல வகையான வருடங்கள் பல்வேறு வருடம் பயிற்சிக்கு பிறகு அந்த ஆசனத்தில் அமர்வதை பற்றிய அந்த பயிற்சிக்கு பிறகு இந்த பிராணாயாமா நிலைக்கு வருகிறார்கள். So the meaning of pranayama is just to gradually lower the breathing cycle. அதாவது நம்முடைய சுவாச பயிற்சி, அதாவது அந்த சுவாசத்தை மிகவும் எளிமையாக மெதுவாக எடுத்து வருவது. If somebody breathes very faster, he said that he will die soon. வேகமாக நாம் மூச்சை இழுத்து விடும்போது அவர்கள் மரணம் மிகவும் துரிதமாக ஏற்படும் என்று கூறுவார். Pranayama, the yogi practices breath control. He breathes slowly so that he can live for many years. Sometimes we see some yogis live 100 years, 200 years, 300 years because he has perfected pranayama. அந்த பிராணாயாமா பயிற்சியில் அந்த சுவாச பயிற்சியானது மிகவும் மெதுவாக இழுத்து விடுவது. இதன் மூலமாக பல்வேறு வகையான யோகிகள் 100 வருடங்களுக்கு மேலாக வாழ்கிறார்கள். காரணம் அந்த பயிற்சி முறைதான். He said that as soon as we are born, there's limited number of breaths. So many breaths this person can live. அதாவது கூறுவார்கள், நாம் பிறந்த உடனே நமக்கு எத்தனை முறை அந்த சுவாசம் செய்ய வேண்டும் என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்று. But in the technique of pranayama, one becomes expert to lower the speed of the breathing and he can live for more years. ஆனால் இந்த பிராணாயாமா முயற்சி அந்த தத்துவத்தின் மூலமாக அவர்கள் மெதுவாக பயிற்சியினை செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் அதிக காலம் வாழலாம் என்று கூறப்படுகிறது. These yogis in Tamil they are called siddhas. They can live for hundreds of years or centuries of years. யோகிகள், தமிழில் சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் 100 வருடங்களுக்கு மேலாக வாழ்கிறார்கள் இந்த பயிற்சியின் மூலமாக. Even now in Tirunamala and some places like Himalaya caves, there are some yogis practicing this and living happily for years and years. இப்பொழுது இந்த காலகட்டங்களில் கூட திருவண்ணாமலை மற்றும் இமாலய மலைகளில் ஒரு சில யோகிகள் இந்த பிராணாயாம பயிற்சியின் மூலம் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்கிறார்கள். I would like to give an example from Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து ஒரு உதாரணம். You all know Dhruva Maharaj. நம் அனைவருக்கும் துருவ மகாராஜரை பற்றி தெரியும். He was very angry with his father. When he goes to complain to his mother, he says, I want to have a bigger kingdom than my father. Where can I get it? His mother says, only Lord Narayana can get. He's asking, where is Narayana? He's in forest. Immediately he runs to the forest. நம் அனைவருக்கும் தெரியும், தன்னுடைய தகப்பனாரை விட அவருக்கு செல்வம் ஐஸ்வர்யங்கள் அதிகமாக வர வேண்டும் என்று தன்னுடைய தந்தையிடம் தன்னுடைய தாயிடம் கூறிய பொழுது நாராயணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நாராயணர் எங்கிருக்கிறார் என்றால் வனத்தில் இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. When he came to know that to see Narayana, one has to practice yoga.
அந்த நாராயணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவர் யோக பயிற்சியில் ஈடுபட வேண்டும். Once he got this instruction, the small boy was so determined, he started practicing this hatha yoga only by eating leaves. அந்த விளக்கங்கள் அவருக்கு கிடைத்தவுடன் அந்த சிறு வயதிலும் கூட அந்த ஹதயோக பயிற்சி வெறும் இலைகளையே தின்று அவர் அந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டார். He was standing on one leg. ஒரே காலில் நின்று கொண்டு and practice pranayama, gradually lowering the breathing cycle, inhaling and exhaling once in 6 months. Imagine, if he breathes now, after 6 months he will exhale and inhale. அந்த பிராணாயாமம் பயிற்சியை அவர் துவக்க ஆரம்பிக்கிறார். அவ்வளவு மெதுவாக அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யும் பொழுது 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மூச்சினை இழுத்து மூச்சினை விடும் அளவிற்கு அவர் பயிற்சியை மேற்கொள்கிறார். Nowadays we can't even keep a breath for few seconds. இப்பொழுது உள்ள காலகட்டங்களில் 6 நொடி பொழுது கூட நம்முடைய மூச்சினை நம்மால் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. I was able to do, but was a different yoga. அவரால் எப்படி முடிந்தது? அது வேறு வகையான ஒரு யுகம். So the aim and goal of pranayama is more than just not only prolonging the life's age. The real thing is to come in contact with the Supreme Lord. இந்த பிராணாயாமத்தின் இலக்கு என்பது தங்களுடைய வாழ்க்கையை நீட்டிக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் கிடையாது. எப்படி அந்த பரம்பொருளோடு அந்த தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வது என்பதாகும். Once he's sitting in the asana, which we saw in the last step, he now increases and practices the science of pranayama, where the prana, the life phase, and the energy centers with the chakra, they all get balanced. இந்த ஆசன நிலைக்கு பிறகு அந்த பிராணாயாம பயிற்சியில் அந்த பிராணம், அந்த மூச்சு காற்று, அதன் பிறகு அந்த சக்கரம் என்பதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. And he finally fixes his concentration in the super soul, Paramatma. இதன் பிறகு தன்னுடைய முழு கட்டுப்பாட்டும் அந்த பரம்பொருள் மீது வைப்பதற்கு அந்த பயிற்சி பயனளிக்கிறது. When he controls the speed of the breathing cycle, he can subdue the actions of the mind and he can give up sense gratification. அந்த பயிற்சியில் அந்த மூச்சு காற்றினை கட்டுப்படுத்தும் நிலை ஏற்படும் பொழுது அந்த இந்திரியங்கள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தி மனதை கட்டுப்படுத்தி பரம்பொருள் மீது வைக்க உதவுகிறது. Mind becomes very still, it doesn't waver. அந்த நேரத்தில் மனமானது நிலைப்படுத்தப்பட்டு எந்த விதமான ஒரு வேறு எண்ணங்களும் ஏற்படாமல் இருக்கிறது. Prabhupada gives example. You burn a candle flame always moves, but the candle flame has to be in such a way the candle flame doesn't move. One's mind should be like that. There's no any other external forces to deviate the mind here or there. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு மெழுகுவர்த்தியை உதாரணமாக காண்பிக்கிறார். அந்த மெழுகுவர்த்தியானது இங்கும் அங்கும் காற்றில் ஆடும், ஆனால் அது நிலையாக இருப்பது. அது போல நம்முடைய மனதையும் நிலையாக வேறு எந்த ஒரு பொருட்கள் மீதும் சலனம் ஏற்படாமல் நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Sometimes we have seen in a day-to-day life, when somebody gets very angry and stressed, we are told, take a deep breath. Take a deep breath and the mind becomes strong. And sometimes ஒரு சில நேரங்களில் நாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கோபப்படும் பொழுது நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுவது என்னவென்றால், நீண்ட மூச்சு பயிற்சியை செய்யும் பொழுது அந்த மனமானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நிலைப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறுவார்கள். There are some who have practiced pranic healing, where they control the pranas and chakras by taking a deep breath and working on the energy levels. பிராணிக் ஹீலிங், அதாவது அந்த பிராணிக் முயற்சியில் நம்முடைய சக்கரங்கள் மற்றும் வாயு பயிற்சி, மூச்சு பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய மனம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Next, the 5th stage of ashtanga yoga is pratyahara. பிரத்யாஹாரா என்பது 5வது அங்கம், அஷ்டாங்க யோகத்திலுடைய 5வது அங்கம். In pranayama, the yogi has mastered the science of breathing. Now he is ready to go to the next step called pratyahara. பிராணாயாம முறையில் அந்த யோகி தன்னுடைய சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தும் பயிற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அதற்கு அடுத்த நிலையாக பிரத்யாகாரா நிலை. In this stage, the yogi is withdrawing all the senses from all external engagement. இந்த ஒரு நிலையில் அந்த யோகிகள் தங்களுடைய இந்திரியங்களை அனைத்து வெளிப்புற கட்டுப்பாட்டிற்குள், வெளிப்புறத்தில் இருந்து ஈர்த்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கிறார்கள். For example, turtle, there's a small amphibian. When it sees danger, it takes all the limbs inside and only the shell is there.
இதற்கு ஒரு உதாரணமாக ஆமையை கூறலாம். அந்த ஆமை வெளியே அதற்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்படும் பொழுது தன்னுடைய அங்கங்களை உள்ளிழுத்து அந்த ஆமை ஓட்டிற்குள் அது எப்படி செல்கிறதோ அது போல. So the senses are so voracious, so dangerous. As soon as my eyes see something more beautiful, or the tongue sees some palatable things, or ear is hearing some music, or hand want to touch some soft thing, immediately it wants to enjoy that facility. நம்முடைய இந்திரியங்கள் அவ்வளவு பலகீனமான ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு அங்கங்களும், கண்கள் ஏதேனும் ஒரு கவர்ச்சியை பார்க்கும் பொழுதோ, அல்லது காதுகள் ஏதேனும் பாடல்களை கேட்கும் பொழுதோ, அல்லது நாவானது ஒரு சுவையை கேட்கும் பொழுதோ, ரசிக்கும் பொழுதோ, இது போன்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களும் பலகீனமான நிலையில் இருக்கின்றன. In the stage of pratyahara, the yogi, he controls by completely seeing the inner self. He doesn't see the external world. He sees the inside of his mind. இந்த பிரத்யாகார நிலையில் அந்த யோகிகள் வெளியே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களையும் பார்க்காமல் அவர்கள் முழுமையாக தங்களுடைய மனதினையே பார்க்கும் ஒரு நிலையில் அத்தனையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கிறார்கள். He retracts himself whenever he sees a sense-gratified object, and he is forcing himself and focus on the inner self. கவரக்கூடிய பொருட்கள் எதை பார்த்தாலும் அதன் மீது நாட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் அவர்கள் தங்களுடைய உட்புறத்தையே பார்த்து அதை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்கிறார்கள். That's why sometimes there is some spiritual institution called transcendental meditation. They see a transcendental things inside the mind. அதாவது ஆன்மீக தியானம், அவர்களுடைய மனதிற்குள் அனைத்தையுமே ஒரு ஆன்மீகமயமாக அந்த ஒரு பாவத்தை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். Just like the three monkeys. Don't see bad things, don't hear bad things, and don't speak bad things. எப்படி மூன்று குரங்குகள் தீயவற்றை பார்க்காமல், தீயவற்றை கேட்காமல், தீயவற்றை பேசாமல் இருக்கின்றனோ அதுபோல அவை அனைத்தையும் அந்த மனதிற்குள் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். In the pratyahara, the yogi forcefully stops all the external attraction. இந்த பிரத்யாகார நிலையில் அந்த கட்டுப்பாட்டு, வெளிப்புறத்து கவர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தி அனைத்தையும் உட்புறமாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அவர் தன்னையே ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு எடுத்து வருகிறார்கள். இதை பார்க்காதே, அதை கேட்காதே, இதை பேசாதே என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு. So he tries to derive enjoyment within inner self. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் உட்புறமாக, தன்னுடைய மனதின் உள்புறமாக அந்த மகிழ்ச்சியை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். So as the yogi practices further, he goes to the next stage, which is sixth in the ashtanga yoga, called dharana. தாரண நிலை, அதாவது ஆறாவது நிலை. இந்த பயிற்சிக்கு பிறகு அவர் செல்கிறார். In this process, the yogi tries to fix the consciousness completely. இந்த நிலையில் தங்களுடைய உணர்வை முழுமையாக கட்டுப்பாட்டிற்குள் எடுத்து வருகிறார்கள். On what? On the inner subtle world of the mind. அவர்கள் எதற்கு எடுத்து வருகிறார்கள்? அந்த மனதில் தோன்றக்கூடிய அந்த நிலைப்பாட்டிற்கு அந்த கட்டுப்பாட்டு உணர்வினை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். They are not aware of any sense of smell, touch, form or external. Nothing. They are completely numb to all this. இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு அந்த மனம், நறுமணம், சுவை, இது எதுவுமே தெரியாமல் அனைத்தையும் அந்த மனத்திற்குள் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். So only from this stage he goes the next stage called dhyana. இந்த ஒரு நிலைக்கு பிறகுதான் அவர்கள் அந்த தியானா என்ற ஒரு நிலைக்கு செல்கிறார்கள். Just imagine the process, how difficult. நினைத்து பாருங்கள், இது எவ்வளவு ஒரு கடினமான செயல். All this was conceived by Patanjali. இவை அனைத்துமே பதஞ்சலி முறையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Which is in the eightfold yoga system. இதுதான் அஷ்டாங்கம், 8 முறையான ஒரு யோக பயிற்சியாகும். A very scientific psychic method to gradually raise the consciousness to the higher level of awareness. விஞ்ஞான பூர்வமாக மிகவும் கீழ் நிலையில் உள்ள ஒரு மனநிலையை மேல் நோக்கி உச்சத்திற்கு எடுத்து வருவது. At that stage, they are not aware of themselves. அதாவது நமக்கு அந்த நிலையில் நம்மை சுற்றி எதுவுமே நடப்பது தெரியாத ஒரு நிலை. They enter in the liberated stage. What is it, Prabhu? Sorry, Prabhu. They enter in the liberated stage. Liberated. இந்த நிலையில் தான் நாம் ஒரு விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம் வருகிறோம். So as he progresses, after doing all this, he starts meditating.
dhyana. இந்த ஒரு நிலை, அதாவது அந்த தியான பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வருகிறார்கள். But as I said, in the modern world, the word dhyana meditation is very cheap. They just have to pay some money, close the eyes, see some light, and that's called meditation. நான் முன்னரே கூறியது போல இப்பொழுது உள்ள காலகட்டங்களில் அந்த தியானா என்பது ஒரு மலிவு பொருளாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. நீங்கள் பணத்தை கொடுத்தால் அந்த யோக பயிற்சியில் அந்த தியானத்தை உங்களுக்கு சொல்லித் தருவார்கள். They are teaching how to sit down, relax yourself, and the mind sometimes wanders here and there. அவர்கள் நமக்கு கற்றுத் தருவது எப்படி அமர்வது, எப்படி தியானம் செய்வது என்று. ஆனால் நம்முடைய மனமோ இங்கும் அங்கும் அலைபாய்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். They will show some ring in the front of you or a flame of fire. They try to tell them to see that, concentrate on their mind on the fire, so that you can meditate on the light. அதாவது நாம் அமரும் பொழுது நமக்கு எதிரே ஒரு ஒளி பிளம்பு அல்லது ஏதேனும் ஒரு ஒளியை காண்பித்து அதை பார்த்து நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்தும்படி நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். This is not what Patanjali taught. இது பதஞ்சலி முறையில் நமக்கு கூறப்பட்டதல்ல. Before coming to the 7th stage, one has to do the first 6 stage what we just discussed. இந்த 7வது நிலை வருவதற்கு முன்பு அந்த பதஞ்சலி முறையில் கூறியது போல முதல் 6 அங்கங்களையும் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Only then one can meditate properly. இவை அனைத்தும் செய்தால்தான் ஒருவர் தியானத்தில் சிறப்பான ஒரு முறையில் செய்ய முடியும். So this yogi in this dhyana state, he discovers the soul. இந்த நிலையில் அந்த யோகி அந்த தியான நிலையில் அந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்கிறார். He sees a light within his heart. தன்னுடைய இதயத்திலே அந்த ஒளியை பார்க்கிறார். That's what we say in the Bhagavad mention. The yogi sees Paramatma alone. இதைத்தான் யோகிகள் பரமாத்மாவை பார்க்கிறார்கள் என்று கூறுகிறோம். Paramatma lives in the heart of all living entities. பரமாத்மா ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் குடியிருக்கிறார். But a false yogi, we cannot see Paramatma. ஆனால் ஒரு போலியான யோகி இதனை பார்க்க முடியாது. So Patanjali teaches such a base system. Once you come to the stage of dhyana, one can see face to face Paramatma. பதஞ்சலி யோகம் மிகவும் சிறப்பான ஒரு பயிற்சி. இந்த நிலை வரும்பொழுது அவர்கள் அந்த பரம்பொருளை காண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். So this yogi in this dhyana state is now he is very humble and is surrendering to Paramatma. இந்த நிலையில் அந்த யோகியானவர் மிகவும் ஒரு பணிவான நிலையில் அந்த பரமபுருஷரிடம் சரணடைகிறார். Either he merges with the Brahman or he wants to become God's servant. இந்த நிலையில் அவர் பிரம்மனோடு ஐக்கியம் அடைகிறார் அல்லது பரம்பொருளுக்கு ஒரு சேவகம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார். It's a choice of the yogi. Which one, whatever he wants, he can do. இது அந்த யோகியினுடைய விருப்பம். அவர் எதை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். Devotees have time, they should read the 12th chapter, the first 2-3 slokas. Arjuna is asking this question: which is better, to meditate on your form or meditate on your formless? பக்தர்கள் 12வது அத்தியாயத்தில் முதல் 3 ஸ்லோகங்களை படிக்க வேண்டும். இதில் அர்ஜுனன் கேட்கும் கேள்வி பரம்பொருளிடம், உங்களுடைய அந்த பிரம்மத்தில் கலக்க வேண்டுமா அல்லது உங்களுக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டுமா என்ற ஒரு வினா. So after this dhyana, the next last stage, ashtanga yoga, is called samadhi. இந்த தியான நிலைக்கு பிறகு இறுதியான ஒரு அங்கம் என்பது சமாதி நிலையாகும். This is the final goal of meditation. இதுதான் இந்த யோகத்தினுடைய கடைசி ஒரு இலக்கு. He is ready to leave the body and raise the kundali to the brain, the top chakra. அதாவது அந்த குண்டலி முறை நம்முடைய உடலில் உள்ள அந்த காற்றினை மேலெழுப்பி அந்த நிலைக்கு வருவது. The yogi pushes the soul from the heart, the neck, the head and the top of the skull. அந்த யோகி என்பவர் அந்த ஆத்மாவை நகர்த்தி நம்முடைய மண்டை அந்த அதன் மேல் பாகமாக அதை நகர்த்துகிறார். So at this stage, whatever the yogi desires, he goes to that particular time. அந்த நிலையில் அந்த யோகி எந்த விருப்பத்தை நினைத்துக் கொள்கிறாரோ அந்த நிலையை அவர் அடைகிறார். So in the Bhagavatam, we know that when King Dhritarashtra went to forest to leave his body, he started a forest fire. நமக்கு தெரியும் பாகவதத்தில் திருதராஷ்டிரர் அந்த வனத்தில் செல்லும் பொழுது அவர் எந்த நிலையில் இருந்தார் என்று. Along with his wife Gandhari also entered the fire. அவருடைய மனைவி காந்தாரியோடும் அவர் சென்றிருந்தார். There he did the same thing. He sat in the asana and put his soul to the top of his head.
அவர் அந்த சமாதி நிலையை அடைந்து அந்த ஆத்மா தன்னுடைய தலை மூலமாக வெளியேற்றினார். We all know that the soul is floating in the different airs in our body. நமக்கு தெரியும் ஆத்மா என்பது பல்வேறு வகையான அந்த காற்று நம்முடைய உடலில் இருப்பது. The yogi, the ashtanga yoga, pushes the life wave prana from the moola chakra, which is back of the spine, to the nabi chakra, to the heart chakra, to the neck chakra, and to the head chakra, top. First. அந்த பிராணவாயுவை மூலச்சக்கரம் முதுகின் அருகில் இருந்த மூலச்சக்கரம் என்று மூலாதாரம் means back of the spine, backbone, back. அதாவது அந்த முதுகெலும்பில் அடிமுதுகெலும்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிராணவாயுவை மேல் நோக்கி நகர்த்தி நாபி சக்கரம் வழியாக அதை வெளியேற்றுவது. So he brings to the heart. When the air comes to the heart, it takes the soul from the heart. The air takes. அந்த காற்றானது இதயத்தை நோக்கி நகரும் பொழுது அங்குள்ள அந்த ஆத்மாவையும் அது இழுத்து செல்கிறது. From the heart, the air takes it to the top of the skull. அந்த மண்டை ஓட்டிற்கு மேலே உள்ள அந்த பகுதிக்கு அது எடுத்து வரப்படுகிறது. And the pressure of the body is so strong, the yogi who has mastered this asana and pranayama technique will block all the holes in his body. அந்த அழுத்தமானது அவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும். அந்த யோகி தன்னுடைய பயிற்சியின் திறமையாக நம் உடலில் உள்ள வேறு ஓட்டைகள் அனைத்தையும் அவர் அடைத்து விடுகிறார். You all know that there are 9 holes. If the soul leaves the body from different holes, then the process of yoga is completely failed. So yogi closes all the holes, then takes it to the particular hole, top of the hell, which goes. நம் அனைவருக்கும் தெரியும், நம் உடலில் உள்ள 9 ஓட்டைகளையும் அந்த யோகிகள் இதை அடைக்க தவறினால் அந்த பயிற்சியில் அவர்களுக்கு தோல்வியே ஏற்படுகிறது. ஆனால் அவர்களுடைய பயிற்சி திறமையினால் இவை அனைத்தையும் அடைத்து அவர்கள் அந்த ஆத்மாவினை மேல் மண்டை நோக்கி வெளியேற்றுகிறார்கள். Fifth canto of Bhagavatam says the story of 9 gates: the anus, genitals, mouth, 2 nostrils, 2 ears, 2 eyes. So 9 gates. ஐந்தாவது ஸ்கந்தம் பாகவதத்தில் அந்த 9 கதவுகளை பற்றி கூறுகிறது. கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாபி என்று. This was a process in ancient days. The yogis used to go to the secluded place of the forest, practice ashtanga yoga, this 8 methods, and they will leave the body from raising the soul to the head. So these kind of process. இது இந்த பண்டைய கால முறையில் யோகிகள் என்பது வனத்திற்கு சென்று ஒரு தனிமையான இடத்தில் இந்த பயிற்சியினை செய்து அந்த ஆத்மா அந்த காற்றினை வெளியேற்றுகிறார்கள். This is practically impossible in this modern age. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இது நிச்சயமாக நடைமுறைப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை. We all go to hospitals to leave our body. நாம் அனைவருமே ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றுதான் நம்முடைய உடலை விடுகிறோம். The body is full of tubes, needles, many instruments. காரணம் நம்முடைய உடல் முழுவதும் ஊசியால் குத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Because they are not practiced, they don't practice the habits, clean habits, the eating habits, sitting position. And the last stage, we don't know how the soul will go. Sometimes the dead body has eyes open, the soul goes to the eyes. Sometimes it goes to the rectum. So according to wherever it goes, Garuda-purana says that destination the soul goes. காரணம் நமக்கு ஒரு நியமங்கள், பயிற்சிகள், சரியான பயிற்சிகள் கிடையாது. அசுத்தமான பழக்க வழக்கங்கள் இருப்பதால் அந்த மரணம் அடையும் தருவாயில் எந்த கதவுகள் வழியாக அந்த ஆத்மா செல்கிறது. ஒரு சில நேரங்களில் கண்கள் திறந்த நிலையில் ஒரு சிலருக்கு உயிர் பிரிகிறது, ஒரு சிலருக்கு குதத்தின் மூலமாக பிரிகிறது. கருட புராணத்தில் எந்த பாகத்தின் மூலமாக செல்கிறதோ அதற்கு ஏற்ற நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So the reason Kṛṣṇa is explaining this difficult yoga system in the 6th chapter is to understand, make people understand that this yoga is not so easy, very, very difficult. இதைத்தான் பரமபுருஷர் பகவத்-கீதையில் 5வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார். இந்த யோக பயிற்சி என்பது அவ்வளவு எளிமை கிடையாது, மிகவும் கடினமானது என்று கூறுகிறார். So in 18th chapter he says sarva-dharmāṁ parityaja, give up this yoga, give up ashtanga yoga, give up karma yoga, just surrender to me, bhakti yoga, we'll come back. எனவேதான் 18வது அத்தியாயத்தில் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ என்று அனைத்து விதமான யோகங்களையும் துறந்து பக்தி யோகத்தில் என்னிடம் சரணடை என்று கூறுகிறார். So in Kali Yuga, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasti eva nasi gati niyata, Kalo tat Hari Kirta. The best yoga is the Nama yoga.
இந்த கலியுகத்தில் மிகச் சிறந்தது ஹரேர் நாம பகவானின் புனித நாமத்தை நாம் எப்பொழுதும் ஜபிப்பது. இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமம், புனித நாமத்தின் யோகமே மிகச் சிறந்தது. Vedic literature doesn't recommend this ashtanga yoga in this age of Kali Yuga. சாஸ்திரங்கள் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை கலியுகத்திற்கு அவர்கள் கூறுவதில்லை. So in Kali Yuga, Shastra mentions the sublime, easy method of chanting Lord's name. இந்த கலியுகத்தில் மிகவும் எளிமையான பரமபுருஷரின் நாமத்தை ஜபிப்பதுதான். No need to go to forest, no need to do strenuous exercises, that as we saw in the Ashtanga processes, all those effects which a yogi gets in following the Ashtanga yoga, a practitioner of Mahamantra chanter will also get it. நாம் இதற்காக வனத்திற்கு செல்ல தேவையில்லை, பலவிதமான கடுமையான நியமங்களை நடைமுறைப்படுத்த தேவையில்லை, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்ய வேண்டாம். இவை அனைத்திற்கும் மிகவும் எளிமையாக பரமபுருஷரின் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. We can sit in the apartment, sit in the temple room, sit under a tree, no problem, keep chanting. Chanting is prescribed. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் உள்ள அறைகளில் அமரலாம், அல்லது ஆலயத்தில் அமரலாம், அல்லது மர நிழலில் அமரலாம். எங்கிருந்து அமர்ந்தும் அந்த பரமபுருஷரின் நாமத்தை ஜபித்தால் போதுமானது. Those yogis and those sages, siddhas, who sat in the Himalaya caves, practiced the Ashtanga yoga for 10,000 or 1 lakh years, and the same effect can be got by chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. யோகிகளும் சாதுக்களும் இமயமலையில் அமர்ந்து 10,000 வருடங்கள் 1,00,000 வருடங்களாக இந்த பயிற்சியை செய்ததற்கு நாம் அனைவரும் மிகவும் எளிமையாக ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்று புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக அடையலாம். Kṛṣṇa confirms the Canto 12, chapter 3, text 52. I recited this sloka at the beginning of the class. I repeat again. Hrite dhyayato Vishnu Retayam yajato makai Vapare paricharyam kalo hariki. Now, whatever result was obtained in Satya-yoga by meditating on the super soul Vishnu, in Treta-yoga by performing sacrifices, in Dwapara-yoga by performing archana and serving the Lord lotus feet, can be attained in Kali-yoga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. 12வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 3 நான் இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கூறியது போல ஒவ்வொரு யுகங்களிற்கும் உள்ள தர்மம், ஒவ்வொரு வகையான வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த கலியுகத்திற்கான இந்த நாம ஜபத்தை ஜபிப்பதுதான் மிகவும் எளிமையானது. Some people in this Kali Yuga, when they disturb and they want to go to Himalayas to practice some yoga. இந்த கலிகாலத்திலும் ஒரு சில மனிதர்கள் தங்களுக்கு மனதில் ஏதேனும் ஒரு கலவரமோ துன்பமோ ஏற்படும் பொழுது அமைதிக்காக இமயத்தை நோக்கி செல்கிறார்கள். Maybe 1 in lakh or 1 in crore can get some symptoms of this ashtanga. கோடியில் ஒருவர் இது போன்ற ஒரு அஷ்டாங்க பயிற்சியில் வெற்றி பெற முடியும். But people in general, it is not at all possible. பொதுவாக மனிதர்களுக்கு இது அவ்வளவு ஒரு எளிமையான பயிற்சி கிடையாது. The reason there is no qualified teachers to teach ashtanga yoga in this Kali Yuga. காரணம் இந்த கலியுகத்தில் இதை நமக்கு சொல்லித் தருவதற்கு தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் கிடையாது. To summarize, the fundamental difference between the ashtanga yoga system and the bhakti yoga is that first yogis try to elevate themselves by their own mental and intellectual platform. இதனுடைய சாராம்சமாக அஷ்டாங்கம் பக்தி யோகம் என்பது யோகிகள் தங்களுடைய பயிற்சி மூலமாக இந்த நிலையை அடைவது அஷ்டாங்க யோகம். They think that I will do it. If I do it, I will get some power. That's swarthas, selfish. அதாவது என்னால் செய்ய முடியும், இதை செய்வதன் மூலமாக எனக்கு இந்த ஒரு சக்தி கிடைக்கிறது என்று நினைப்பது. Whereas in the bhakti yoga, they leave it to the Lord. Lord, you are there. I am under your protection. ஆனால் பக்தி யோக முறையில் அனைத்தையுமே பரமபுருஷரிடம் தருவது. பரம்பொருளே, உனக்காக நான் செய்கிறேன், நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ செய்யுங்கள் என்ற ஒரு நிலை. Back in bhakti yoga, the devotee is asking Kṛṣṇa, please pick me up and put us on your back and carry me. இந்த முறையில் பக்தர்கள் பரம்பொருளிடம் என்னை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய சேவகத்தில் என்னை ஈடுபடுத்துங்கள் என்று கூறுவது. Prabhu gives example of two methods, kitten and baby monkey. Sorry, Prabhu. Sorry, sir. Prabhu gives example to explain this. Example of a kitten, a baby cat and a baby monkey. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு சிறிய பூனை ஒரு சிறிய குரங்கிற்கு ஒரு உதாரணமாக இதனை கூறுகிறார். A baby cat
will always be sitting in one corner. The mother cat grabs us in the mouth and lifts her and goes. பூனைக்குட்டியானது ஒரு மூலையில் அமர்ந்திருக்கும். அதனுடைய தாய் தன்னுடைய வாயில் அதனை கவ்வி எடுத்து செல்லும். The baby cat is always depending on the mother's strength. அந்த பூனைக்குட்டியானது தன்னுடைய தாயையே முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறது. Whereas it is opposite in the case of monkey, baby monkey. ஆனால் அந்த சிறு குரங்கானது எப்பொழுதுமே சுதந்திரமாக இருக்கத்தான் ஆசைப்படுகிறது. Baby monkey grabs the mother's body and grabs it. அந்த சிறு குரங்கானது தன்னுடைய தாயின் உடலை அது கவ்விக்கொள்கிறது. The same way, a bhakti yogi, he thinks that he is only completely powerless. He wants Lord to carry him. அந்த பக்தி யோக நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் தங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆற்றலும் இல்லை என்று நினைத்து பரம்பொருளையே சார்ந்திருக்கிறார்கள். அவர் தன்னை எடுத்து whereas ashtanga yogis are very struggling to cross this ocean of material existence by their own powers, but there is no guarantee for success. ஆனால் அஷ்டாங்க யோகியோ மிகவும் கடுமையான ஒரு பயிற்சி எல்லாம் செய்து அவர்கள் அந்த பயிற்சியின் மூலமாகத்தான் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வெற்றி இல்லாமலும் போகிறது. One who surrenders unto Kṛṣṇa, he can very easily cross these nations, this material world, and go to the other world, which is spiritual transcendental. பரம்பொருளிடம் முழுமையாக சரணடைபவர்கள் இந்த பௌதீகத்தின் துன்பங்கள், பௌதீகத்தினுடைய சிக்கல்களில் இருந்து மீண்டு மிகவும் எளிமையாக கடக்க முடியும். Want to go to a high-rise building, 55 to 60 floors? There are staircase available, lift available. An intelligent person will lose the lift and goes in few seconds to the higher floor. Whereas another person, you start climbing the steps, fainting, breathing heavily, you may even fall down. The other process like ashtanga yoga methods are like walking on the steps, staircase. Bhakti yoga is just going in a lift. ஒரு உயர்ந்த கட்டிடம், நிறைய மாடிகள் உள்ள கட்டிடத்திற்கு செல்வதற்கு, அதாவது லிப்ட் மூலமாக மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக இருப்பவர்கள் செல்லக்கூடும். ஆனா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில் எப்படி கஷ்டப்பட்டு செல்கிறாரோ அது போல ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளாக ஏறி அதன் மூலமாக வியர்வை ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு கடினமான ஒரு நிலையில் அவர்கள் அடையக்கூடிய ஒரு கூறுபாடு. One who surrenders to Kṛṣṇa very easily cross over this material. As Kṛṣṇa says, Gita Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mam Eva Ye Prapadyante Mayam Etam Saritite. This divine energy says, consisting of the three modes of material nature, sattva, rajas, tamas, very difficult to overcome. பரம்பொருளிடம் முழுமையாக சரணடைபவர்கள் இதனை மிகவும் எளிமையாக கடக்க முடியும். பரமபுருஷர் கூறுவது போல இந்த முக்குணங்களை கடப்பது என்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவர்கள் அதை மிகவும் எளிமையாக கடக்க முடியும். But those who surrender unto me easily cross beyond. ஆனால் பரம்பொருளிடம் சரணடைபவர்கள் இதை மிகவும் எளிமையாக கடக்க முடியும். This is the assurance given by Kṛṣṇa in the 7th chapter, text number 14. இந்த ஒரு உத்திரவாதம் 7வது அத்தியாயத்தில் பரம்புருஷரால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. To conclude, Bhakti Yoga is infinitely easier and more secure than that difficult process of Ashtanga Yoga, where the pranas and chakras are made to push the soul to the top of the head at the final moment. இறுதியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுவது என்பது பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் எளிமையானது. இந்த அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இந்த பிராணம், சக்கரம் ஆகியவற்றில் மிகவும் கடுமையாக ஈடுபடுத்தி தோல்வி அடைவதை காட்டிலும் பக்தி யோகத்தில் மிகவும் எளிமையான ஒரு முறை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that's the thing what we learn from today's verse. Kṛṣṇa says in the today's verse 15, yuñjann evaṁ sadātmānam yogī niyata-mānasaḥ. The real yogis are continuously 24/7 thinking of me. இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் யோகிகள் என்பவர்கள் இதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தி இதை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In Kali Yuga, the same effect is got by a devotee who is chanting. Automatically, when he chants, he controls his body, mind activities, and mind gets regulated. கலியுகத்தில் இந்த புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக மனம், உடல், இந்திரிய திருப்தி அனைத்தையும் ஒரு பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும். He attains the highest abode of the Lord, which is Lord's own abode called Goloka Vrindavan. இதன் மூலமாக அந்த உன்னதமான ஒரு இடத்திற்கு, பரம்பொருளின் கோலோகத்திற்கு அடைய முடியும். The perfection of yoga system is to attain
freedom from material existence, not some magical jugglery, or Prabhupada says in the last line of this purport, or some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளில் கூறுவது போல இது மாய தந்திரமோ அல்லது முட்டாளாக்குவதற்கான உடற்பயிற்சி வித்தையோ கிடையாது. பக்தி யோகத்தின் மூலமாக இந்த உன்னத நிலையை அடைந்து பரம்பொருளின் இருப்பிடத்திற்கு அடைய முடியும். Real yogi is a bhakti yogi because his mind is always absorbed in the activities of Krishna. Savai manaha Krishna padaravandayo. ஒரு உண்மையான யோகி என்பவன் அந்த பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கும் யோகிதான். அதன் மூலமாக பரம்பொருளின் கமல பாதங்களை அவனால் அடைய முடியும், சேவகம் செய்ய முடியும். Because he can understand and he can overcome the path of birth and death by properly understanding the supreme personality of God. காரணம் அவருக்கு முழுமையாக பரம்பொருளை பற்றிய உண்மை தெரிந்திருப்பதால் அந்த பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து தன்னை மீட்டு பரம்பொருளிடம் நித்தியமாக அடைய முடியும். He is not interested in the Brahman platform, nor interested in the Parama platform, only interested in the Bhagavan platform, which is to serve the Lord practically, directly, in many ways. அவர் அந்த பிரம்ம நிலைக்கோ அல்லது பரமாத்மா நிலைக்கோ அடையாமல் அந்த பகவான் நிலைக்கு, பகவானுக்கு சேவகம் செய்து ஒரு உண்மையான தொண்டனாக இருக்க வேண்டிய நிலைக்கு அடைகிறார். So by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Kali Yuga, and mercy of Prabhupada, we have so many yogis all over the world. I mean, if I say yogi here, now I'm saying bhaktas. Bhaktas are the real yogi who are trying to perfect their senses properly and engaging the senses and mind in the service of Lord Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய கருணையாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையாலும் இங்கு பல்வேறு வகையான எண்ணற்ற யோகிகள் இருக்கிறார்கள். யோகிகள் என்று நான் கூறுவது பக்தர்கள். அவர்கள் இந்த பயிற்சியை செய்வதன் மூலமாக இந்த ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைந்திருக்கிறார்கள். Yogi means sometimes we think we have a big bird and lot of hair, tufts, thing, wearing some leaf and all. No, that's not necessary. One can be a yogi by going to office or doing his profession. Like Arjuna was a bigger, topmost yogi. He was a warrior, a kshatriya. He was not wearing a sannyasi dress. யோகிகள் என்று நான் கூறியவுடன் அடர்த்தியான முடி தாடி வைத்துக் கொண்டிருப்பது கிடையாது. யோகிகள் என்பவர்கள் அலுவலகத்திற்கும் செல்லலாம். அர்ஜுனன் குறிப்பாக ஒரு சத்திரியனாக இருந்த போதும் அந்த யோகிக்கான அனைத்து லட்சணங்களும் அவனிடம் இருந்தன. Only thing is that whatever activity you do, keep Krishna in the center. Krishna says, "Mam anusmaraha." Then do the activities, then we'll get purified. பரம்பொருள் கூறுவது போல மா அனுஷ்மரகா, பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் அவருக்கு மையமாக அவருடைய சந்தோஷத்திற்காக செய்ய வேண்டும். Today we have 14 yogis listening to the Zoom activities and some yogis in other platforms. I move my head to all of you that you all can reach the ultimate lotus feet of Lord Krishna. Hare Krishna. Thank you. இன்று இந்த 14 யோகிகள் இந்த பிரவச்சனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. It was really nectar for us on a Friday evening. In fact, there are a lot of like YouTube devotees also, like 10 people are there, Prabhu, who are watching. 10 more yogis. Yogi napi sarvesham mat-gater antaratmana, Krishna says. When he thinks of me always, he is the best yogi. So everyone is using the weekend to concentrate on hearing from Krishna, what Krishna is speaking about this Dhyana Yoga. Any questions? So that's all. Any questions, devotees? So that kelvigal edha. Hare Krishna. But it was very nectarian, Prabhu. Like we started a very deeper thoughts on ashtanga, like yama, niyama, asana. Each topic you went very detailed, and nice to hear about this because we usually practice bhakti yoga. We don't get that opportunity to hear more on ashtanga. So it was very nice. Once you practice bhakti yoga, if your Prabhupada says if you have 10 rupees with you, you already have 5 rupees, 2 rupees, 1 rupees, 50 paisa, 1 rupees. Practicing bhakti yoga, you already done all these 8 processes. It's all included. In fact, in one of the Japa session workshop, I was taught by some senior Prabhupada disciple. When you chant Hare, one type of air is coming out. When you chant Krishna, another type of air is coming out. Rama. So this Hare Krishna mantra, when you chant properly, the life air in the body gets balanced properly.
A devotee who chants perfectly, he'll never have any health problem. That's what he was mentioning. Hari Hari. பண்றீங்களா ப்ரோ டிரான்ஸ்லேஷன் ராதாகிருஷ்ணன்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மூத்த பக்தர்கள் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஜப்பா செஷன், ஜப்பா செமினார் டைம் ஒரு ஜப்பா கலந்துரையாடல் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த மூத்த பக்தர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சரியான முறையில் உச்சாடனம் செய்யும் பொழுது இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள், அந்த மூச்சு காற்று என்பது சரியாக சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு அந்த பயிற்சியில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் நமக்கு கிடைக்கிறது என்று கூறினார்கள். No need for us to go and practice, go to Himalaya. இதற்காக நாம் இமயமலை போன்ற ஒரு தனிமையான இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது. Somebody wants to go, no problem. Kṛṣṇa will read the desire. He will read inside heart. He'll make them born in some Satyuga, wherever, and he can practice. அவர்களுடைய விருப்பம் எதுவாக இருந்தாலும் பரம்பொருள் நிச்சயமாக அதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தருவார். சத்திய யுகத்தில் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய பயிற்சி முறையை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தரப்படும். But intelligent devotee, after seeing all these 8 difficult processes, enough. Give me the easiest process. Let me chant Hare Krishna and go back. ஆனால் புத்திசாலித்தனமான உள்ள பக்தர்கள் இந்த கஷ்டங்களை அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்ட பிறகு அவர்கள் எனக்கு இது தேவையில்லை, நான் மிகவும் எளிமையான பயிற்சி முறையில் செல்கிறேன் என்றுதான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். Sometimes when the chanting of Hare Krishna becomes difficult for some. ஒரு சில நேரங்களில் இந்த எளிமையான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதும் நமக்கு கடுமையானதாக தெரிகிறது. There's no other way. Again chanting Hare Krishna. வேறு வழி கிடையாது. மீண்டும் மீண்டும் நாம் அந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும். Thanks to Haridas Thakur, Chaitanya Mahaprabhu, thanks to Prabhupada, thanks to all of Bhakti leaders who are pushing us to say that we are chanting 16 rounds, that we don't become lazy, don't deviate from here and there, and asking us to follow rules and regulation, so that we are between the right platform, right path on the way back to God. சைத்தன்ய மகாபிரபு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர், ஷீல பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அது போன்ற மூத்த பக்தர்கள், ஆச்சாரியார்கள் நமக்கு வழிமுறைப்படுத்தி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது, அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை நமக்கு பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். நாம் அதை வழிமுறைப்படுத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for giving us your great association on Friday evening. So we thank Prabhuji by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Thank you, Radhakrishna Prabhu. That was a wonderful translation as well. We really enjoyed your translation. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. So, dear devotees, thanks for joining today. So, we have program tomorrow and day after tomorrow. We have the important Vaishnava songs or Aarti songs by Her Grace Tarini Radha Mataji, discussing in tomorrow's evening Bhagavad-gītā series. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் நாளைய மிகவும் முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியில் தாரிணி மாதாஜி அவர்கள் முக்கியமான வைஷ்ணவ பாடல்கள், அதனுடைய அர்த்தங்கள், அதனுடைய அவசியத்தை பற்றி நமக்கு நாளைய நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைப்பார். And following on Sunday onwards, it will be our Bhagavad-gītā series by North Chennai devotees on 6.16 and 6.17 on recommendation of ashtanga yoga and its stages. ஞாயிற்றுக்கிழமை 6வது அத்தியாயம் 16வது 17வது ஸ்லோகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பக்தர்கள் எடுத்துரைப்பார்கள். Hare Krishna devotees, thank you very much. Please participate in all the events and also from the Srimad Bhagavatam classes in the morning, and also please participate in the evening programs. Hare Krishna. Hare 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 Bol. Hare Krishna.